Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Amir Ikmal bin Muhammad Muzaffar. So today, we would like to present the topic that have been given. The name topic is structural analysis. I will start first, and my friends Muhammad Zaim Ridwan bin Zahar, Wafa Nurdiana binti Abdullah, and Anip Mushidi bin Rosdi will continue after me. So first, I will talking about introduction of structural analysis. A structure, as it relates to civil engineering, is a system of interconnect members used to support internal loads. Structural analysis is the prediction of the response of structure to specific arbitrary external loads. During the preliminary structural design stage, structure potential external load is estimated, and the size of structure interconnect members are determined based on estimate loads. Structural analysis establish the relationship between structural members, expect external load, and structure corresponding, develop internal stresses and displacement that occur within the member in service. This is necessary to ensure that the structural members satisfy the safety and the serviceability requirement of the local building and specification of the area where the structure is located. So I will pass this presentation to another presenter. My name is Zaim, and I will continue this presentation by presenting about project background and basic theory. Firstly, I will talk about project background. In general, structural analysis is not only used in the engineering industry, it is also used in our daily life. There are many examples of application in our daily life that use the method of structural analysis. Among them, which is the design of a bridge. Truss on bridge are usually used to support the bridge and also used in a variety of structures such as crane, roof, and plane. On the structure of the bridge, we can see the slender member of the trusses joined together at the end point. Then it is called a planar truss. Next, I will talk about basic theory. When designing both the member and the joint of a bridge truss, first it is necessary to determine the force in each truss member. This is called the force analysis of a truss. When doing this, two assumptions are made, which is all loads are applied at the joint. The weight of the truss members is often neglected, as the weight is usually small as compared to the force supported by the members. Secondly, the members are joined together by smooth pins. This assumption is satisfied in most practical case where the joints are formed by bolting or welding. With these two assumptions, the member as two force member. They are loaded in either tension or compression on each bridge truss. Often, compressive members are made thicker to prevent buckling. Now, I will give the next part to Amirul. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wafa Nurdiana binti Abdullah, akan menyambung pembentangan ini dengan analisis and calculation. Okey, kita mula kita kena analisis soalan dulu. Kita baca soalan. The hull bridge truss is subjected to the loading shown. Determine the force in the member HI, HB and BC and state if the member are in the tension of compression. Sekarang ni dia kasih satu jabatan kat kita. Lepas tu dia nak suruh kita cari force HI, force HB dengan force BC. Sekarang ni kita analisis dulu.
HI, BC dengan HB. Okey, kita akan potong jabatan ni antara HI dengan BC. Okey, kita potong dua. Okey, sekarang ni kan, sekarang ni jabatan ni dah bahagi kepada dua. So, kiri ke kanan lagi sikit? So, of course lah kiri kan. Okay, kita akan ambil kiri ni untuk kita nak cari force HI, HB dengan BC nanti. So, mula-mula apa yang kita kena buat, kita kena lukis free body diagram untuk semua satu rajah dulu. Okay, kita lukis free body diagram. So, tertera yang ada kat slide tu, itu adalah free body diagram untuk kita cari support reaction. Okay. Sekarang ni kita kan nak ambil belah kiri kan tadi. Okay. So, sekarang ni kita kena cari force yang AY dengan AX. Okay, kita balik kepada gambar tadi. Okay, gambar yang kat A tu, kalau gambar rajah macam tu, so maksudnya dia ada daya kat paksi X dan paksi Y. Tapi kalau kat gambar E tu, kat point E, dia cuma ada paksi Y sahaja, tak ada paksi X. So, kita balik. So, kat A tu, dia ada daya AY dengan AX. So, yang kat E tu, dia ada EY je. Okay. Okay, macam mana kita nak cari? Okay, kita nak cari AY kan sebab kita akan gunakan belah kiri. So, kita nak tahu belah kiri AY ni, kita joinkan kat point E. Lepas tu kita cari momentum. Okay. Kita joinkan point E. Okay, kita pusing. Kalau dia lawan arah jam, maksudnya dia positif. Okay. So, maksudnya, sekarang ni, macam mana kita start dengan 40. Kenapa kita ambil 40? Okay, sebab 40 ni, sebab dia ada jarak tau. Okay, jarak dia 4 meter. Dia kalau kita nak cari momentum ni daya kena berserinjang dengan jarak berserinjang. So 40 ni dia tegak kan? Dia tegak. Lepas tu jarak dia serinjang. Maksudnya dia kena serinjang. Tengok dia berserinjang. Dia kena macam ni. So, okay, 40 ni, so jarak dia berapa? 4. So, 40 ni kena darab dengan 4. Dia positif sebab daya dia akan pusing lawan arah jam kalau kita bawa ke point E. So, 20 ni, kita kena darab dengan 4 tambah 4, 8. So, 20 ni kita kena darab dengan 4 darab 4 darab 4 tambah 4 tambah 4. So, dia akan jadi 12. So, 30 kita darab dengan jarak dia 16. Mana dapat 16? 4 darab 4. Okay? Okay, jangan lupa. Lepas tu kita kan nak cari AY. So, AY kita dia ke atas. So, maksudnya dia akan bergerak ikut arah jam. So, dia akan jadi negatif. So, negatif dia akan dapat jadi. So, jarak dia 16. So, dia akan jadi AY negatif AY 16. So, dia akan jadi 30 darab 16 tambah 20 darab 12 tambah 20 darab 8 tambah 40 darab 4 tolak 16 AY. Okey, 16 AY tu kita akan pindahkan ke kanan. Maksudnya kita akan pindahkan dia jadikan positif. So, kita akan dapat 16 AY. So, yang kiri tadi kita campurkan semua. Kita darab, kita campurkan. Okay, so kita akan dapat 140. Tapi sekarang ni, kita nak tahu berapa AY tu. So, nak dapatkan AY ni sama dengan 140 kena bahagi dengan 16. So, kalau kita bagi 16, kita akan dapat 65 kilonewton. Okay. Untuk AX pula, kita akan dapat kita dapat tahu nilai AX berdasarkan force resultant force for paksi X. So, sekarang ni kita tengok balik kat gambar rajah kita ataupun free body diagram kita. Ada tak daya yang dikenakan kat paksi X? Tak ada kan? So, semua resultant force daya paksi X sama dengan kosong. So, AX sama dengan kosong. Okey.
sekarang ni kita dah boleh cari kita punya force BC HI dengan HB. Sebab kita dah tahu nilai AY kita. Dia dah tahu nilai AY kita. So sekarang kita nak cari force BC dulu. Okay, mula-mula kita kena lukis free body diagram dia. Okay, yang tertera kat slide tu yang belah kanan adalah free body diagram yang kita dah potong separuh tadi. Yang kita ambil potong separuh tadi. Okay. Okay, sekarang ni kita nak cari BC dulu. Force BC dulu. So, nak tahu force BC, kita akan pointkan kat H. Okay, pointkan kat H. So, kita akan guna kaedah momentum. Okay, kita momentum point H. Joinkan H. So, lawan arah jam dia akan positif. So, sekarang ni FBC darab dengan 4 sebab dia punya jarak tu 4, diameter dia 4, density dia. Okay. Lepas tu 20 darab 4 tambah 30 darab 8 tolak dengan 65 darab 8. Kita akan dapat equal kosong. So 20 darab 4 tambah 30 darab 8 tolak 65 darab 8, kita akan dapat negatif 200. Okay, negatif 200 tu kita akan pindahkan ke kanan dan dia akan jadi 4 BC sama dengan 200. So, force untuk BC sama dengan 50 kN. Okay, jawapan tu kan dalam positif. So, force BC dalam keadaan tangent. Okay, sekarang ni kita nak cari force untuk HI pula. So, kita akan guna kaedah sama, tapi kita pointkan kat B. Okay. Guna momentum, tapi kita joinkan kat B. Okay, so kita akan dapat 4 FHI tambah dengan 30 darab 4 tolak dengan 65 darab 4 sama dengan kosong. So, FHI 4 sama dengan, okay, kan kita dah dapat nilai dia kan, nilai yang 30 darab 4 tolak 65 darab 4, kita akan dapat positif 140. Lepas tu kita akan pindahkan ke kanan, dia akan jadi negatif. So, FHI, nak tahu FHI kita, so negatif 140 bahagi dengan 4 akan dapat negatif 35. Okay, negatif tu menunjukkan force tersebut dia dalam keadaan compression. So, FHI kita sama dengan 30 kN. Okay, last kali kita tinggal kita cari force untuk force untuk HB kan. So, kalau untuk force HB, kita akan cari menggunakan resultant force untuk Fy. Maksudnya kita cari jumlah keseluruhan Fy. So, dia 65 tolak dengan 30 tolak dengan 20 tambah dengan FHB sin 45. Okey, kenapa FHB sin 45? Mana kita dapat sudut 45 tu? Sudut 45 tu kita dapat daripada, okey, sekarang ni kita dapat tahu dia punya kotak dia, segi empat sama dia ni, dia dalam bentuk segi empat sama. Lepas tu dia potong separuh kan. So, mesti dia punya yang kita balik. Kita berbalik kepada gambar gajah. Kalau tengok dia segi empat sama kan. Lepas tu sudut dia ni, yang sudut segitiga dia mesti ada kat sini 90 darjah. So, automatik yang sudut sisi dia ni, dia akan jadi 45-45. Okay. Kenapa sin? Sebab dia jauh dengan paksi Y. So, kalau dia bersebelahan dengan paksi Y, so dia akan jadi cos. Tapi kalau dia bukan bersebelahan, kita akan gunakan sin. So,
jadi 65 tolak 30 tolak 20 tambah FHB sin 45 sama dengan kosong. So nilai yang 65 tolak 30 tolak 20 kita akan dapat positif 15. Kita pindahkan dia ke belah kanan, kita akan jadi dia akan jadi negatif 15. So sekarang ni kita nak cari FHB saja. So nak cari FHB, dia akan jadi sama dengan negatif 15 per dengan sin 45. So jawapan dia negatif 21.21 kilonewton. Okay, so dia ni dalam keadaan compression sebab dia negatif. So daya untuk force HB adalah 21.21 kilonewton. That's all for me. Thank you. Next, discussion. A static structural analysis determines the displacement, stresses, strengths, and forces in structure or component caused by load that do not induce significant inertia and damping effects. Static structural analysis are used for simple linear calculation as well as complex material, geometric, and contact non-linear calculation. The analysis results have to identify weak areas with low strength and durability. In whole, structural analysis may be divided into three large principal groups. They are static analysis, stability, and vibration analysis. Static analysis presumes that the loads act without any dynamical effects. Buildings, aircraft, crane, and bridge are all examples of load-bearing structure. The result of construction are divided into buildings and non-building structure and make up the infrastructure of a human society. For this topic, we are using a bridge as an example of application. Cables are made from high-strength steel wires that are twisted together. They offer a flexible structural system which can resist loads only by axial tension. Cables allow engineers to cover a very large spans, especially in bridge and other suspend structure. Structurally, cables are extremely efficient because they make the most effective use of structural material in that their loads are carried solely through tension through the wire. Thank you, Amirul. For the conclusion of this presentation, hopefully these few examples have given you a clear idea of exactly how to going about analyzing a statically determinate truss. This step can increase knowledge and experience about applying and adapting static in daily life. We find that static is important in our daily life. Moreover, in applying structural analysis in life, we need to know some skill to help us in solving problems in determining the effect of load on the physical structure and its components. Structural analysis is thus a key part of the engineering design of structures. I think that's all from us. Thank you.